It was so cold in here this morning. See, baby, okay, we can sing. Boy? All right. To page 1. Nasa matinalan. Nasa matinalan na Rajavara Nagara Gokulara Janakana. Nasa matinalan na Amalarina, Amyavilasa, Amalarina, Amyavilasa, Amalarina, Amyavilasa, Amalarina, Amyavilasa, Ipina Kurandara, Avinara Vara, Vamshivara, Ratinata, Ipina Kurandara, Nanda Godanaya Tavala, hey Nanda Godanaya Tavala, Govinda Madhava Amanita Tasara, Govinda Madhava Amanita Tasara, Govinda Madhava Amanita Tasara, Govinda Madhava Amanita Tasara, Narananda Gopala, Narananda Gopala, hey Narananda Gopala, Narananda
Yamuna Tatachara Gopi Sanara Yamuna Tatachara Gopi Sanara Sarasika Sika Moya Sarasika Sika Moya Oya Sarasika Sika Moya Sarasika Sika Moya Hiralama Lava Idavana Natavada Hiralama Lava Idavana Natavada Hiralama Lava Idavana Natavada Hiralama Lava Idavana Natavada Atino Rashaya Atino Rashaya Hey Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anybody else need books? Někdo potřebuje knížku? One day I like to get them back. Okay, questions and answers. Any questions? No questions and no answers. Okay. Next Bhajan. Number page 2. Gurudev. Now I'm sure you'll have some questions. Jsem si jistý, že máte nějaké otázky. Gurudev, Kripa Bindu Diya, Poroeda Se, Chinapika Dina. Gurudev, Kripa Bindu Diya, Poroeda Se. Kripa Bindu Diya Poroeda Se Chinapika Dina. Gurudev Kripa Bindu Diya Poroeda Se Chinapika Dina. Oshakala Sare Baladia Kora Pijamani Priyahina. Sakasare Baladia Kora Hey Shakala Sare Baladia Kora Pijamani Priyahina. Shakale Shamana, Urite Shakati, Eona Jata. Page 2. Shakale Shamana, Urite Shakati. Shakale Shamana, Urite Shakati, Eona Jata. Shakale Shamana, Urite Shakati, Tari tu Gaiva, Harinama Suke, Aparara Rehata.
Savitugaiva Harinama Sukhe Aparada Harinama Sukhe Gure Tavenu Kripa Tave Jana Chitata Vinata Gure Tavenu Kripa Gurudev Avenu Kripa Ave Jana Pitata Nata Gurudev Avenu Kripa Ave Jana Ashati Burina Ameate Dina Paramore Atmasata Shakti Purina Amyati Tina Paramore Atmasata Shakti Purina Amyati Tina Paramore Atmasata Shakti Purina Amyati Tina Yoyata vichare kuchinaita Amara kaliyasara Yoyata vichare kuchinaita Yoyata vichare kuchinaita Amara kaliyasara Yoyata vichare kuchinaita Karunana hoile Gandia Gandia Tanara Tavira Karunana hoile Gandia Gandia Karunana hoile Gandia Gandia Tanara Tavira Inček. Okay. Gurudevo, o duchovní mistře, dej tomuto služebníku pouze jednu jedinou kapku své milosti. Jsem nižší než stéblo trávy. Dej mi všechnu svoji pomoc, dej mi všechnu sílu. Nech mě být takovým, jaký jsi ty, bez tužeb nebo aspirací. Who you're hearing this morning, the aspiration can be to please Krishna. Jak jsme dneska ráno slyšeli, ta aspirace jediná, která může být, je potěšit Krishnu. We have aspiration Že my máme aspirace to please Guru and Krishna. potěšit Guru a Krishnu. Right. Number two. Vzdávám ti veškerou úctu. Proto mohu mít sílu, abych tě mohl, nebo správnou energii, abych tě mohl správně poznat. Poté zpívání svatého jména ve veliké extázi všechny moje přestupky ustanou. Number three. Když taková milost spadne na toho, kdo je slabý, kdy taková milost spadne na toho, kdo je slabý a zbavený veškeré inteligence, dovol mi, abych mohl být s tebou. Number two. Pokud mě prozkoumáš, tak nenajdeš žádné dobré vlastnosti. Tvoje milost je všechno, z čeho jsem já stvořen. Pokud ke mně nebudeš milostivý, tak mohu pouze weep, vlastně plakat,
a nebudou schopni udržet svůj život. So Gandiya means weeping and weeping. Weeping, jako ne, Crying and plakat. crying. Okay, so we got a few more. But any questions on any of these? Rajan? He has a question. What's your question? I would like to ask you, how can I find out that I'm not a separatist? Because usually we don't see in ourselves, that. Yeah, okay, that's a good question. Že jak mohu poznat, že já nejsem nebo jsem ten separatista? Therefore, we need guru. Proto potřebujeme gurua. Because he very kindly points out that thinking is improper. Protože ona jako milostivě tak poukáže, pokud jakoby máme špatný přístup. And sometimes it's very subtle. You can't see your own Maya. Někdy to je jako velice jako skryté, nemůžeme vidět tu vlastní máju. So you won't find out. You can go. And therefore, it says without guru, you'll never understand properly. Proto je řečeno, že bez guru nikdy nebudeme tomu správně rozumět. I'll give you an example. Dám příklad. I don't know what I told you, but Prabhupada asked me to take sannyas, and he sent me to Japan. Nevím, jestli jsem to už říkal, Prabhupada mi požádal, že jsem sannyas a odejdu do Japonska. And a couple months later, he came here. This was in 1971. A o pár měsíců tak on tam přijel a to bylo 1971. Then he came in early 72. He came to Japan. Potom 1972 tak on tam potom přijel. So I was expecting that when I met him, he would be pleased with me because he had given me sannyas. He didn't give me money to go. I collected the money on the street. That was the system. And I had one boy with me, and we finally got to Japan. Já jsem myslel, že se mnou bude potěšený, protože jsem přijel ten sannyas, odletěli jsme do Japonska, s tím takovým ještě klukem. So when I came in front of Prabhupada, I saw he was alone. The next day, I was the first one to see that he was up. So I went into his room and paid my obeisances, and I sat there. On tam přijel, čekal jsem, že bude potěšený a potom šel do mého pokoje, já jsem z něj přišel, stal jsem spokojený a... I was expecting to be honored. Já jsem čekal, že budu jako poctěn. And I had done what he told me to do, and it took some trouble collecting money and going all the way to Japan from America. And there I was, and I came in front of Prabhupada. So the Prabhupada could read my mind. Že jsem odjel z té Ameriky do Japonska, protože s tolika trablem a viděl ty peníze a tak jsem tam těšel za Prabhupádu a on mi přečet můj mysl. So really the duty of the disciple, I should have glorified him. I should have said, thank you, Prabhupada, for offering me sannyas. It's been so enlightening. And I really hope I can help your mission somehow. I should have been glorifying him, but instead I was expecting he was going to glorify me. Takže jako správný žák jsem měl jako apelovat Prabhupádu, že mi dal ten sannyas, dal mi tu měsí a můžu tak krásně sloužit, ale česky by to mělo být tak, že jo, to bylo tak, že já jsem očekával, že on bude apelovat mě. But in the material world, that's how things work. A to je protože takto, jak to v hlavně světě funguje. If even if you pay him, he probably didn't pay us anything. Even if you pay him, you'd appreciate, okay, he's doing his service, and the boss would come and say, good job, shake his head. But this is not material dealings. Protože to je tak, když nějaký šéf a má zaměstnance, tak mu zaplatí za tu práci, ale pak ten šéf za ním přijde a poděkuje mu za tu práci, ale tohle to s duchovním mistrem není žádné hmotné jednání. So instead of glorifying me, Prabhupada said, in a sarcastic, not sarcastic, but a put down kind of way, he said, oh, it is you. Takže jakoby Prabhupáda takovým jako téměř sarkastickým způsobem jako řekl, aby mě jako snížili, to si ty. Then immediately he said, call the others. A pak okamžitě řekl, zavolej ostatní. Yeah, the temple president, GBC. Temple prezidenta GBC. So I went out of the room and I called them. Tak jsem za nimi šel a zavolal je. But you see, that was a very important lesson. Even how many years ago was that? 50 years almost. I'm still learning from that. That's the mercy of the Guru, because.
A to byla opravdu velká lekce, i už po 50 letech, více než 50 letech, tak na to vzpomínám a učím se z toho, tak tam bylo z toho guru a tak to sekne. So you're trying to find out if you're a separatist, you won't find out. Because everybody is a separatist, then you don't have an example of somebody who actually loves Guru and Krishna more than himself. Takže pokud chcete zjistit, jestli jste separatist, tak to nezjistíte, protože těch separatistů je mnoho a nemáte tam příklad někoho, kdo opravdu upřednostňuje ty touhy Guru a před sebou a miluje ho víc než sebe. You've never met such a person. Nikdy jsem nepotkal po osobu. Even millions of years wandering in the material world, you don't meet such a person. Jsem miliony a miliony jako let životní putoval v tom vesmíru, nenašel jsem takovou osobu. That's what you require. You require somebody who can see where you are coming from and who can help you, sometimes by encouraging words and sometimes by cutting words. A proto potřebuješ někoho, kdo tě bude vidět do tebe, bude tě vést a bude tě povzbuzovat někdy hrubými a někdy pěknými slovy. Laskavými. Like in that same period of time, I was giving massage to Srila Prabhupada. Jako v určitou dobu časovou periodu, tak jsem dával masáž Šrily Prabhupády. And I was attached to that service and I was asking Prabhupada, because he was there for 3 months, I was asking him, when he leaves to go back to America, could I go with him to continue the service? Já jsem připoutaný k té službě a proto, když on měl odjít zpátky do Ameriky, tak já jsem se optal, jestli to můžu jet s ním a pokračovat v té službě. So Prabhupada's answer was, let us see. He didn't give a clear answer. A Prabhupáda jako odpověděl, že uvidíme, nedal jasnou odpověď. Let us see what Krishna wants. Uvidíme, co bude chtít Krishna. So then about 4 or 5 days before he was flying away, his servant came to me and said, stop bothering Prabhupada about going to America with us because in another devotee in Upenja, he's already been given the service of giving the sign. 4 nebo 5 dní předtím, než Prabhupáda mi odjel do Ameriky, tak ten jeho služebník šel za ním a řekl mu, že přestane jako obtěžovat Prabhupádu s tím, jestli může pokračovat svou koupit v Americe, protože on už dal tu službu někomu jinému oddané. So later that day I was driving Srila Prabhupada. A během toho dne, tak já jsem jel šoféra Prabhupádovi And we were just alone in the car. a byli jsme jenom my dva sami v autě. So I said, Srila Prabhupada, your servant, his name was Purushottam. Purushottam said that Upenja is going to be giving you a massage when you go back to America. A když jsme byli takhle sami, tak jsem se zeptal, že Prabhupádo, Purushottam, ten jeho služebník, tak mi řekl, že už nějaký oddaný typ vám bude dávat tu službu, tu masáž. And you know how Prabhupada responded? A jak Prabhupáda odpověděl? Complete silence. Naprosté ticho. And then the silence was going on. A pak to ticho se rozhůzalo I thought that must be true. a říkal jsem si, že to musí je pravda. But then in my mind, I surrendered. I resigned. Okay, I'm not going to be going with him. A pak jsem se mysli odezdal a usoudil jsem, že OK, tak jsem ho nepojedl. But still, the silence was there. Ale stále tam bylo to ticho. So I wanted to break the silence. At the same time, let Prabhupada know that I was resigned not to go. Tak jsem chtěl jako prolomit to ticho a zároveň dát Prabhupádovi najevo, že jsem se jako rozhodnul, že nepojedu teda. So I spoke. Tak jsem hovořil. I said, Srila Prabhupada, I never met Upenja. Is he a nice boy? Když jsem Prabhupádovi, že já jsem nikdy nepotkal Upendru na... Je pěkný chlapec. Jo, to je pěkný chlapec. Jestli to je to fajn. Jo. Prabhupada turned to me, just the two of us in the car. In a very loving voice, he said, not as nice as you. Prabhupáda se velice pěkně na něj podíval a řekl takhle se jako laskavý, vnímal jsem jako, je tak jako hodný jako ty. Right in my heart. To jako zastavilo mé srdce. I thought Prabhupada loves me. Já jsem cítil, že Prabhupáda mě miluje. It's true. He really did. He loved everybody. A to je pravda, on tak skutečně jako dělal, on miloval každého. But if you did a little something to surrender, then he showed that love. So he was showing love on one side, and the other side he was chastising. Takže pokud jste udělal něco, abyste se odezdali, tak byl opravdu projevil tu lásku. Na druhou stranu zase někdy tak jako pokáral. But I was fortunate enough to accept that he wasn't envious of me, and so whatever he chastised me, I could understand. It was for my benefit. Ale naštěstí já jsem měl to pochopení, že kdykoliv on mě za něco jako potrestal, tak to myslel z té dobré stránky, pro mě to bylo dobré.
Otherwise, in the material world, people are sadistic. They take pleasure in causing pain to others. Ale naštěstí hmotná světě tak lidé jsou sadisti a oni si užívají, když někomu můžou způsobit utrpení. They have power and they misuse it. Oni mají sílu, moc a zneužívají. But Baba is not like that. A Prabhupada nebyl takový. The Baba keep. So that answers your question? Odpovídáte na tvou otázku? Yes, I wanted still more little bit about when we even accept like spiritual master, but like in our organization we doesn't are with him like personal touch. So Why not a personal touch? not like not so often. The internet is there. Hmm? You can write an email. Yeah, of course. That's also personal. Yeah. Prabhupada was writing so many letters. And I just wanted to know if also, when there is not so much association of guru, if there is also some another way, like Yeah, there are other ways. devotees. You want to translate? Takže ještě bych chtěl víc otázku odpovědět, že co když my vlastně třeba jsme přijali guru, ale vlastně nemáme s ním ten osobní styk, a hráč říká, že s ním ale můžeme mít osobní styk, třeba psát e-maily, že Prabhupada odpovídal na spousty dopisů. We have other ways of calling. I was just doing a special. The other ways are A ještě existují jiný způsoby, jak se říká. sadhu and shastra. A ty jsou jako sádu a šástra. Guru, sadhu, shastra. Actually, the shastra is in the center. A ta šástra je ve skutečnosti v tom středu. We choose guru on the advice of shastra. Si vybíráme gurua na základě jako Shastra will tell us what is the actual guru. šástra nám říká, kdo je skutečný guru. First quality, he has a guru. První kvalifikací je, že on má vlastního gurua. Then he should also, we read nectar instruction, right? To become guru, you have to control the ubada, right? The urges, manasa, krodha. Don't you guys know Yeah. Ishvara Upanishad? Not Ishvara. What is Nectar instruction. What do you call it in Czech? Nectar pokyn. Takže jako, stejně jako ten guru, jak je v Nectaru pokynu, vysvětleno, že on musí ovládat tkání těla, řeči neklidněvu a tak dále. Ty kvalifikace guru. Then we can be confident. And then as we advance, we can also get guidance from within. A tak se můžeme mít jistí. A potom, když budeme dělat pokrok, tak také budeme dostávat kliny zevnitř. In the Bhagavad Gita, chapter 10, text 10. Tesham sarata yuktanam bhajatam pratipurkam dadami buddhi yogam tam yena mama priyanti. Krishna says, dadami, I will give you intelligence, how you can come to me. V 10. kapitole, 10. verši Bhagavad Gita, tak Krishna říká, dáme buddhi yogam tam, že takové osobě odezdané, tak dáme inteligenci, aby ke mně mohl dospět. So he's in our heart, he's ready to guide us, but we have to be pure, otherwise we're taking guidance from the mind, which is also in the heart. Že on na našem srdce je připravený nám dát vedení, ale my musíme být čistí, protože jinak budeme brát vlastně vedení od naší mysli. So generally we don't recommend you following the advice from your heart, unless you're quite advanced. Že obecně proto nedáváme rady nebo pokyny, ať následujete vedení ze srdce, dokud nejste více pokročení. Like Prabhupada was getting guidance from within. Jako Prabhupada získával vedení zevnitř. Then once the reporter came in New York and he was asking Srila Prabhupada. He was asking, actually Prabhupada wasn't speaking, his secretary was discussing. Jednou Prabhupada byl v New Yorku, syn sekretáře, šel tam reportera, pro sekretáře. And the reporter asked him, well, how does Krishna get involved? This is the International Society for Krishna Consciousness. How does Krishna get involved in your society? Takže involve, takhle se projevuje Krishna. Jo, jak moc se ptal, jak se Krishna zapojuje v vaší společnosti, když jste mezinárodní společnost pro vědomí Krishny. And the secretary said, he gives us the intelligence that we can understand. Sekretář Prabhupada odpověděl, že on dává tu inteligenci, aby jsme to mohli chápat. And Prabhupada corrected him. Prabhupada ho opravoval, He said, no, he'll directly tell us. protože on nám přímo říká. Prabhupada was being guided directly from within also. And that didn't mean he neglected the instruction of his guru,
but it was confirmed from within because he was a pure devotee and Krishna could communicate every step. Takže Prabhupáda přímo dostával to vědomí skutečně ze srdce. On když následoval toho, ten pokyn od Guru, ale zároveň jako čisté srdci, tak dostával to přímo vědomí. When to speak, when to not speak. Kdy hovořit, kdy nehovořit. That's the biggest one. Vachavega, the urge to talk. To je to nejvyšší nutkání, Vachavega, to je to nutkání hovořit. But Prabhupada, just by being silent, I just told the story. Then everything was accomplished. We don't have to speak so much. Ale i tím, že Prabhupáda jenom mlčel, tak vlastně jako v tom příběhu, jak jsem říkal, tak dosáhl toho jako úspěchu. Proto my nemusíme to hovořit. Prabhupada ki. You should be confident that Prabhupada was a real thing. He was a pure devotee. Měli bychom mít sebevědomí, že Prabhupáda byl opravdu jako He was only, you can say, his only desire is to please his Guru and Krishna. Jeho jedinou potěšit Guru a Krishnu. That's it. To je fakt. Any other question? Ještě nějaká otázka? Yes, Mataji. Že ako to my rozoznáme na našej úrovni, že či to je zo srdca, alebo či to hovorí tá mysel. So how we can distinguish if our like these directions from our heart are the mind or super soul? Generally, we should be cautious and consult with Guru and Sadhu Shastra. Tak obecně my jsme měli být opatrní a konzultovat to s Gurem a šástrou. In other words, don't put too much faith in what your mind tells you. Jak nevkládejte tolik víry v to, co vám říká vaše mysl. Because the mind has been our guru since time immemorial. Protože ta mysl je bez Gura od nepaměti. So the mind may become pure, become the best friend. Then you can get advice from it. But in the beginning, you should be cautious. Takže pokud ta naše mysl je naším přítelem, tak potom o ní můžeme brát ty rady, ale jinak bychom měli být opatrní. Just like an example was given in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj. He was getting direction from within that he should leave his brother's house and go to Vrindavan and dedicate himself fully to writing Chaitanya Charitamrita. Jako vidíme, Chaitanya Charitamrita Krishnadas Kaviraj Swami, on vlastně byl vedený na duši znitra, že aby opustil ten dům jeho bratra a aby odešel vlastně do Vrindavanu psát Chaitanya Charitamrita. But before he did that, he consulted all the sadhus that he knew, and they confirmed it was a good idea. Ale předtím, než to udělal, tak on to konzultoval se všemi těmi svědci, kteří mu vlastně potvrdili, že to je dobrý nápad. But even he was advanced devotee, still he got confirmation from the sadhus. Že i když to byl pokročilý oddaný, tak on stále dostal to potvrzení od těch jiných sadhů. This is where we can be more sure that the mind is not cheating us. Takže tak tímto způsobem si může být více jistý, že nás mysl nepodvádí. One more question. Že začiatky Prabhupádu si so žiakmi dopisoval tými dopismi. A my teraz veľakrát čítame, ale každý ten dopis bol konkrétnej osobe na konkrétnu otázku. A teraz v tejto dobe sa to dosť všeobecne, že dopis, že Prabhupáda to v tom dopise povedal to, že či to je možné brať pre každého z toho, alebo naozaj to len individuálny pokyn ten dopis. Yeah, so in the time of Prabhupada, he wrote many letters to his disciples, and each letter was very individual. And now, how to understand these messages in these mails? That if we should take like generally these directions from these mails, or if it is like individually for that concretely also. No, but then you have to discuss with your guru. To musíte diskutovat s vaším gurem. What is he saying? Does he want me to, is this his order that I should follow it? Or? Takže jestli ten pokyn máme následovat, nebo ne, to musíme diskutovat s gurem. I mean, sometimes I get letters from disciples, right? But it's not clear that they have a question about their dealing with their mother, and somehow it's like we can give a general instruction, but the fine points they're going to have to use their intelligence.
Takže taky já dostávám spoustu dopisů od svých žáků a tam třeba řeší se mnou problémy s jejich matkou a takhle. A můžeme dát nějaké obecné řešení, ale stejně ty detaily všechno budou řešit, oni musí vyřešit individuálně za použití inteligence. In other words, Guru is not God. He doesn't know everything. A guru většině není Bůh, on neví všechno. So we can give general advice. Yeah, you should encourage your mother, but don't become victimized by her. Takže mi může nějakou obecnou radu s tou matkou něco a prostě jenom nebýt oběť. Mother may tell you, don't chant Hare Krishna. Jo, matka ti může říkat, nespívej Hare Krishna. So we reject that advice. Tak samozřejmě to odmítne takovou radu. But it's delicate. If you're living in her house, and then that's why this association is really important. Protože můžeme v tom domě s tou matkou a proto ta společnost je tak důležitá. People tell me like that, oh, my father, he's a demon, he eats meat, he doesn't like Krishna. What should I do? Taky mi píšou dopisy, že můj otec je démon, on jí maso, on nemá rád Krishnu, co mám dělat? I tell him, move out. Tak já jim říkám, odstěhuj se. Don't stay in that atmosphere. Já se vystavuji v té atmosféře. You're going to be affected. Budeš tím ovlivněn. But then it's complicated. Well, if I move out, I don't have money. A pak nastávají komplikace, no když se odstěhuji, tak nebudu mít peníze. So Prabhupada didn't get into so many little details, but the principles were there. Že Prabhupada taky nechodil do úplných detailů, ale byly tam ty principy. Okay, we can sing one more bhajan. Můžeme zpět další bhajan. How about I have two more books here. Ještě dvě knížky, jestli někdo chce, si můžete vzít bhajan. Okay, then how about page 7. This is Rupa Goswami. Rupa Goswami, sometimes we call him, he's the father of the main disciple of Lord Chaitanya. Že Rupa Goswami je otec všech oddaných, je to hlavní žák, nebo jen hlavní žáků Chaitanya Mahaprabhu. He wrote this poem. Že on napsal tuhletu báseň. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Hey Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Gokula Charani Mandala Maite Gokula Charani Mandala Maite Gokula Karuni Mandala Maite Gokula Karuni Mandala Maite Oh Radhe Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Hey Radhe Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Amadayati Madana Vete Hari Hari Amadayati Madana Vete Hari Hey Amadayati Madana Vete Hari Hari
O Rážo, o milovaná Mádhavi, o ty, která jsi uctívaná všemi mladými dívkami z Gokuly, všechna sláva tobě. Ty se oblíkáš tím způsobem, aby vlastně si zvýšila pánovou Dámodorovou lásku a připoutanost k tobě. O královnu Vrindávanu, která jsi radostí, potěšením Pána Hariho. O nový měsíci, který si zestoupil z oceánu krále Vrishabánu. O přítelkyni Lality. O ty, která činíš Vyšáku k tobě loajální kvůli tvým nádherným vlastnostem, přátelství, laskavosti a věrnosti Pánu Kršnovi. O ty, která jsi naplněná soucitem. O ty, jejíž vznešené vlastnosti jsou popsány velkými mudrci jako Sanakou a Sanátanou. O Rádho, prosím, buď ke mně milostivá. So in general, Prabhupada, his advice was, we may have doubts, we may have some questions, that are not really satisfactorily answered according to our intelligence. But if we keep chanting, then everything will become clear. Prabhupada často jako povzbuzoval, že my můžeme mít nějaké pochyby nebo nějaké otázky, na které nemůžeme v naší inteligenci najít jako spokojivé odpovědi, ale když nám bude zpívat vlastně ty svaté jméno, prostě jednoduše opěvovat, tak se to překoná. Because Krishna will see that we're sincere to know him, so from his side, he'll take the initiative more and more. Takže Krishna vidí, že my jsme velice chtiví dělat pokrok, takže z jeho strany on nás více a více jako Then we'll see, well, something's happening within. Poté my vidíme, že něco se děje uvnitř. And then our faith will increase more and more. A poté naše víra se bude zvyšovat více a více. Prabhupada wrote that wonderful poem when he came to America. Prabhupada napsal velice nádhernou báseň, když přišel do Ameriky. I don't know why you sent me to this place which is so full of passion and ignorance. Já nevím, proč mi posíláš do tohoto místa, které je plné vášně a nevědomosti. And then a wonderful poem, you should read that poem. I don't know the whole poem. Je to nádherná báseň, měli byste si ji přečíst. But I remember the line he says, he's asking Krishna, he says, I'm like a puppet and you're the puppet master. So make me dance, make me dance, make me dance. Já neznám celou už, ale pamatuju si tu část, kdy Prabhupada se modlí ke Kršnovi, že já jsem loutka, ty jsi loutkař a proto pokud si přeješ, tak učím, tak tancuji. So in the same way, Krishna will make us dance. A tak stejným způsobem Kršna ho jako roztančil. Just like this morning, it was cold, but Raja Prabhu was getting us to dance. Jako ráno bylo chladno a Bhadra Prabhu nás roztančil. Isn't it? Není to tak? It helped me. I was cold and thinking, I'm just going to sit here. But then by his inspiration, I became a little inspired.
to pomohlo. Bylo mi chladno, bylo zima, já jsem si tam přijdu, budu tady tak sedět, ale nakonec mě roztančil. So it's important we associate with those who have more faith. Tak je to velice důležité, abychom si združovali s těmi, kteří mají větší víru. And then by their association, our faith will increase. A jejich společností, tak naše víra vzroste. Therefore, Srila Prabhupada liked these festivals where we could come together and inspire each other. Šrila Prabhupada měl rád tyto festivaly, kde se všichni scházíme a jeden druhého inspirujeme. And he was always happy to see us making progress. On vždycky měl radost toho, že nás viděl, jak máme pokrok. That's a fact. He was no worry that we're going to surpass him or something like that. To je fakt, on měl vždycky obavy, abychom dělali. He knew that he was secure in his own position. He didn't have to worry about his position. On věděl, že on si je jistý tou svojí pozicí a nemusí si dělat obavy o tu svoji pozici. But in the material world, even injures and anxiety. Oh, this person is performing austerity. He wants my position. So, and then he tried to disturb that person. Protože v hmotném světě každý má tu úzkost, že třeba tato osoba dělá odříkání a můžeme převzít moji pozici, takže musím ji nějak rozrušit. Therefore, the but he's the sum total of all of them again. Proto čistý ode mě, jak už to Prabhupada, on není jako nějaký to. I was with Prabhupada one time, and one of his disciples, recently initiated, he asked Prabhupada, Prabhupada, did you ever meet Lord Indra? Jednou jsem byl se Šrilou Prabhupádou a jeden oddaný, který měl to zasvěcení, se zeptal Prabhupádou, potkal se s Indrou. And Prabhupada didn't like the question. Prabhupada neměl rád potkal. He said, what difference would it make to you if I knew him or didn't know? Prabhupada jako říkal, co to jako, to má zajímat, jestli jsem potkal nebo ne. So then I was there. And Prabhupada was quiet. Prabhupada byl potichu, But I spoke something. ale něco jsem řekl. I said, actually, Indra would like to meet Prabhupada. Já jsem řekl, ve skutečnosti Indra by rád potkal Prabhupada. That's a fact. That the pure devotee is rarer than any devotee. A to je čistý oddaný je jako větší než jakýkoliv podobný. He can give liberation. Demigods can. Even Brahma and Shiva can't give liberation. Ona může dát osvobození a holobozy ani dokonce jako Brahma nebo Shiva nám ho nemohou dát. Prabhupada can give it, can finish our sojourn, our time in the material world. Prabhupada může jako úplně zrušit ten náš čas v hmotném světě. So we're in the right place. Takže jsme na správném místě. Like on a boat. And this boat can cross the ocean of nations. Jsme jako na lodi a tato loď může vlastně přeplavat ten oceán nevědomosti. And the captain of the ship is Shiva. A ten kapitán té lodi je Šrila Prabhupada. We just have to remain on board. Takže my musíme jenom zajistit, aby jsme byli na lodi. And I mean, we have to be strict about chanting 16 rounds according to the A proto musíme být striktní v tom následování 16 kol a následování 4 regulativních zásad. There was some discussion about that this morning in class, but I was going to make the point that following for regulated principles may seem hard in the beginning, but actually it becomes very easy. Ráno se o tom už hovořilo a mám tomu takový bod, že v skutečnosti následování 4 zásad se mi zdá být velice obtížný zvlášť na začátku, ale časem také velice snadné. Robert is only asking us to give up poison. Prabhupada nás jenom žádá, ať se zdáme jedu. These things are poison. Meat eating is poison. Tyto věci jsou jed, jíst maso znamená jed. Intoxication is poison. Intoxikace je jed. It says right on top, hazardous to your health. A je tam jako jasně daný, že to je špatné na to zdraví. What's the next one? Gambling, yeah. Další hazard. There's one famous Russian author. He wrote Brothers Karamazov and Crime and Punishment. Dostoevsky or something? Who knows? Any scholars here? Dostoevsky. Známý ruský autor, který napsal to říkat. Jo. And some of his writings were quite good. He was a theist and he was defeating the atheists. Bylo to pěkné dílo, on je teista a porážel ateisty. But he became addicted to gambling. Ale on se stal závislým na hazardování.
And it spoiled his life because that he was always thinking of going to the casino alone. A to zkazilo jeho život, protože on neustále uvažoval, že si do kasína tak. And naturally he lost his money, he lost his family. A přirozeně ztratil všechny peníze a svou rodinu. But gambling can be very addictive. Takže hazardování může být velice závislost na tom může růst. And of course, what else? Intoxication? Illicit sex. Yeah, you can get poison in the mind. You're always thinking of meeting the opposite sex. A také dostaneme ten nedovolený sex, že máme jed v mysli, že neustále myslíme na opačné pohlaví. Because Prabhupada was not against sex life. He said, yeah. We can read in the Bhagavad Gita. Krishna says, I am that sex life, which is not contrary to religious principles. Protože Prabhupada ani nebyl proti sexuálnímu životu. V Bhagavad Gita Krishna říká, že on je vlastně jako pohlavní touha, která je za náboženských principů. But the men especially have to be responsible. The men especially have to be responsible. Jo, ale muži zvláště musí být zodpovědní. Women are more simple, they can be easily cheated. Muži, jelikož jsou více jednodušší, ženy jsou jednodušší a potom mohou být podvedení. They fall in love and then the child comes and the man goes away. A oni vlastně se zamilují, pak z toho zejde dítě a ten muž odejde. Probably wants to find that's a women's liberation. The woman gets pregnant, man goes away. Takže my chceme tomu předejít, aby poté, co žena otěhotní, tak ten muž odejde. So we're just reading in the Bhagavatam about how Devahuti's father, Swayambhuva Manu, was so careful to get a good husband for her. To vidíme ve Šrimad Bhagavatamu, že otec Devahuti Swayambhuva Manu tak byl tak opatrný, aby sehnal správného manžela pro jeho dceru. Because Ramamuni became the husband and the child was Kapila, was the virgin son. Ramamuni byl nakonec jejím manželem a vyšlo z toho Kapila Muni. So we can't expect our ladies are gonna give birth to the Vishnu Tattva, but we can expect that they'll be good children and they'll carry on this movement. Takže my neočekáváme, že děti těch našich žen hnutí se jako budou Vishnu Tattva, ale očekáváme, že budou z toho ženy, kteří budou vést. So have children. Že mějte děti. I'm always happy to see children. Vždycky rád vidím děti. I can play with them. Můžu si s nimi hrát. And I don't have a headache. Ale nemám z toho. If they cry too much, I just. Když naříkají, lečí, tak. Okay. Any questions or answers? Yeah. I have a historical question. So I don't understand the big time period in our parampara between Vyasadeva and Madhvacharya. So it's a few thousand years, and I don't understand like what was happening with Vaishnavism at that time. No, the Vaishnava's been going on. The lines are coming. There's 4 bona fide lines. Ta otázka zní jako, že historická otázka, proč vlastně je taková mezera časová mezi Brahmou a Madhvacharou. Vyasadevou a Madhvacharou v té naší parampaře, jakože, co to znamená, že tam nebyli Vaishnavové, nebo a Maharaj říká, že by tam byli Vaishnavové. Yes. The Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has written a very nice bhajan called Parampara. He's listing Parampara all the way back to Brahma. A Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj tak napsal takový historický bhajan, který se jmenuje Parampara, který vlastně to je seznam všech těch áčárů, kteří jdou až k Brahmovi. And then it came to Madhavendra Puri, and he became influenced by Lord Chaitanya Mahaprabhu, and so that branch of the Madhava Sampradaya became Gaudiya Vaishnava. Že pak dojde k Madhavendra Purimu, který vlastně zasadil, to nebyl on, no? Madhavendra Puri, he initiated Chaitanya Mahaprabhu. No. Ishvara Puri. Ishvara. A Ishvara Puri byl vlastně zasvěcen Madhavendra Puri a takhle vlastně vznikla celá Brahma Gaudiya Sampradaya. But you can find this information online. To si můžete najít ty informace online. You can just type in Parampara from A.C. Bhaktivedanta Swami there.
There's a lot of information. Můžete si napsat na internet jako parampara od Bhaktivinoda Swami Prabhupády a celou tu paramparu tam najdete. Okay, anyone else? Question? The question, just you can see kind of extremes. On one hand, being kind of separatists, trying to figure out everything ourselves, not discussing it with our guru and Sadhu Shastra. On the other hand, sometimes we might tend to discuss any little detail, or we are kind of paralyzed to do our own decisions. So how to find like healthy, independent thoughtfulness? Takže někdy jako na dvě strany, že někdy jsme čili separatističtí a snažíme se všechno jakoby řešit sám bez autorit a bez ostatních a tak. A někdy máme tendenci jako být mě paralizovaný a na všechno se ptát a snažit se hledat pomoc úplně na každý detail. Tak může hledat ten správný balans. So I was a college student when I joined, and there were some things that I couldn't accept very well. Tak já jsem, když jsem se připojoval k hnutí, tak jsem byl student vysoké školy a byly nějaké věci, které jsem nemohl přijmout. But they don't have answers either. There's the scientists, the atheists, they don't know what caused anything to happen. Ale taky jako ty vědci a takové správné odpovědi, oni taky nevěděli, jak se věci mají. So it's true, we should be thoughtfully independent and to decide. But why not decide on the theistic conceptions? Že my jsme měli být nezávislí a nezávisle se rozhodnout. A proč se nerozhodnout pro ten teistický koncept? Just like a simple thing like this garland. We can know it didn't come together by chance, but it was some intelligence. Yellow eyes, there's some design we can understand. There's a designer. Že jako takový jednoduchý příklad tady ta girlanda, tak ona nevznikla jen tak náhodou. Nikdo ji musel jako nadizajnovat, vyrobit, že ona je takhle hezky tvarovaná, žlutý květ, oranžový. To znamená, že tím designem je i designér. So there's so much design in the world. Now we know it's not going to snow tomorrow because this is a summer. And then the fall comes, then the winter. There's a design. The seasons are changing. The sun is rising and setting. Jako tady v tom celém motocyklu je taky design. Léto, tak svítí slunce, pak bude listopad, cyklí, zima. A má to prostě vlastní cyklus designu. Yeah, if you say it's just by chance. Můžeme říct, že to je všechno cyklus náhody. What kind of chance is that? To je za náhodu. Nobody will think this came together by chance. Tak si myslíte, že snad tohle někdo z náhody? This is a simple thing. No to je jednoduchá věc. But the universe is so, but it's still going on in this organized way. Ale ten vesmír to není jednoduchá věc, ale je to tak organizované. The organization means there must be intelligence behind it. Organizace znamená, že za ní musí být inteligence. Intelligence means a person. To znamená osoba. Inteligence znamená osoba. So that person is Krishna according to the Vedas. A ta osoba je Krishna podle Véd. So what's your authority? We accept the Vedas as the authority. Tak je to na nás, všimneme Védy jako autoritu. What's their authority? It's always changing, the scientists. Well, we accept science. No, neustále se to mění, ty věci. Nebo můžeme přijmout vědce. But that's also changing. To se také mění všechno. They accept, 1 year they accept this, 10 years later they don't accept that, they accept this. Jednou oni přijmou tohle, příští rok jim přijmou něco jiného. Why should we become their servants Proč bychom se měli stát jejich služebníky? and miss out on the prasada? A? Why should we become their servants and miss out on prasada and kirtan? Jo, proč by se měli stát jejich služebníky a vlastně dostat prasáda a být kirtan? Sometimes in the early days when you're coming, your students, and you were saying this philosophy is a little hard. And, I don't know about that blue boy. You're trying to understand. Začínali, tak jsme byli studenti a chodili jsme na někdy ta filozofie pro nás byla těžká. Děli jsme ten nový chlapec. But then someone would say, yeah, but the prasada is good. Ale pak někdo řekl, jo, a ten prasáda je dobrý. And the kirtan is fun. A ten kirtan je zábava. So take it like that. Prasada is good, kirtan is good. Another thing I found, the people were really genuinely sincere.
A takže tak to berte, že prasárna rodit je ten dobrý a ty jsem taky velice vnímal, že ty lidé tak byli velice jako upřímní. They were sincere about what they were doing, and I thought I respected them for that. Oni byli velice upřímní v tom, co dělali a proto jsem je taky respektoval. Even I didn't necessarily agree everything they said, but I saw that they were speaking from the heart. I když jsem úplně nesouhlasil se vším, co říkali, ale cítil jsem, že oni hovoří ze srdce. And of course, after I met Prabhupada, then Srila Prabhupada, then it was easy. A pak, když jsem samozřejmě potrašil Prabhupada, to bylo jednoduché. I saw that within a year or so that I was convinced that he was worshipable. Už jenom za pouhý rok, tak jsem si opravdu jako zrealizoval, uvědomil, že on je jako úctyhodný. I was raised a Roman Catholic. My mother told me you should never worship a human being. A já jsem vyrostl v katolictví jako katolík a má matka mi řekla, že nikdy by se neměl uctívat lidskou bytost. So I was a little doubtful. Why are they worshiping this person, A.C. Bhaktivedanta Swami? Já jsem docela měl takové pochyby, že proč oni uctívají tu osobu a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. But then Krishna very kindly gave me a lot of association with him, and I was skeptical, but I saw this person, he really is worshipable because he has no envy. Že já jsem potom měl společnost a uvědomoval jsem si, že tato osoba, nebo byl jsem skeptický, ale uvědomoval jsem si, že tato osoba, ona je skutečně úctyhodná. He wrote every letter, you're ever well wisher. On v každém dopise psal tvůj věčný dobrotěnec. How can we give up the service of such a person? There's no other person like that you'll find in this world. V tomhle stěm nenajdeme nikdy žen takovou osobu jako jeho. And we all have relationship with him. He's Shiksha Guru for everybody for the next 10,000 years. A my všichni s tím máme věčný vztah, on je Šiksháru Guruské pro tuhle dalších 10 000 His let. books are the authority. Jeho knihy jsou autoritou. So we should stay on the ship. A my měli zůstat na té lodi. At least don't give up chanting Hare Krishna. A prosím, nezdávejte se zpívání Hare Krishna. And don't go back to eating meat. A nevracíte se ke zemí masa. Anybody have a taste for meat? Někdo tady má ještě chuť na maso? Ah, it's right. It's poison. Je? Why do you want to eat it? But this country they do a lot of meat, right? Ale krmí si lidi hodně masa, že jo? Everyone in Northern Europe. Každý, všude po Evropě. But it doesn't help. It just makes them sick. A to jim nepomáhá. Oni jsou z toho akorát nemocní. Anyone else? Ještě někdo? Can I ask a question? Please. I recently had a Zoom conference with some devotees in Russia, and at the end they asked me, do you still have any doubts? Or did you ever have any doubts? So I told them that as long as Sri Prabhupada was on the planet, I didn't have any doubts. And when Sri Prabhupada left the planet, I had many problems, I had many doubts. So I want to ask you, did you have any doubts? Že otázka zní, že jsem byl jako v Rusku na nějaké konferenci a jedna otázka se ptala, jestli jsem někdy měl nějaké pochyby. A já jsem odpověděl, že když tady byl Prabhupada, tak já jsem neměl vůbec žádné pochyby. Ale poté, co on opustil tento svět, jsem začal mít spoustu takových pochyb. Tak moje otázka je na Maharádže, jestli on taky měl někdy nějaké pochyby. No. Ne. I felt a loss, but I didn't feel lost. Já jsem cítil ztrátu, ale cítil jsem, že jsem ztracen. This is books today. Jeho knihy, tak? Jsou tady. I'll be there in my books. Že já s ním budu v těch knižkách. Jo, on říkal, že já budu v těch knihách. That's why we were asking for questions. Because everything is answered in the books. So what's your question? You can ask me personally, did I have doubts? I didn't really, but others did. So, but you can remove those doubts by reading Prabhupada's book. Protože já jsem četl všechny knihy, tak jsem ty pochyby neměl. A když někdo řekl, že má pochyby, tak to může odstranit těch, že bude studovat ty knihy. Just like I think third canto, what it was, I'm not sure where, but Narada Muni came to speak to Vyasadeva, third canto. And because Vyasadeva was not satisfied, First
First member, and he told him, you haven't written a book wholly and solely dealing with the personality of God. Jako Narada Muni, on první spolu zašel za Vyasevou a nebyl s ní spokojený, protože mu řekl, že nenapsal knihu, jak dosáhnout lásky. So in a purport in one of those commentaries that Prabhupada was making on this section of the Bhagavatam, he spoke something. Ve významu těm sekcím, co psal Prabhupada, tak on napsal něco. He said, Narada Muni has kindly agreed to appear here on the pages of Srimad Bhagavatam. On napsal, že Narada Muni jako laskavé sídlo se zjeví na těchto stránkách Srimad Bhagavatam. Prabhupada could feel Narada Muni was right there. Prabhupada to cítil, že Narada Muni tam přímo byl. But we should be able to feel Prabhupada. Nobody else can write like this. His purpose is so wonderful. Takže my taky bychom tak měli cítit, protože ty jeho významy jsou díky tomu, že to bylo úžasné. Recently I have a Zoom conference. Now I'm traveling, I'm not doing it so much, but where every day we speak for 1 hour. We read and then comment on Prabhupada's Srimad Bhagavatam. Ráno jsme měli takový ten Zoom meeting, kdy jsme vlastně společně četli a komentovali to, co tam psal Prabhupada. And I think a lot of other senior devotees are doing that also, so you can increase your faith by hearing about from Prabhupada's books. A vím, že spousta oddaných toho také dělá, takže můžete takhle dělat a zjistit svoji víru ve knihy Šty Prabhupády. Prabhupada told us in the end, and he said, keep the acharya in the center. Prabhupada nakonec říká, že uchovejte acharyu v centru. He wanted that we keep him in the center. A proč bychom měli uchovat ve středu? I was with Prabhupada in London. One devotee, we were sitting 4 or 5 of us, and Prabhupada was there, of course. And the devotee came in, and Prabhupada asked him, so Isha, his name was Isha. You remember Krishna? Byl nás 4 ou 5 obecně s Prabhupádou někde a přišel tam jeden oddaný a řekl, co řekl? Vzpomínáš na Krišnu? Vzpomínáš na Krišnu? So Isha was a little doubtful. Že on byl trošku takový jako hodně pochybný. He said, well, Prabhupada. On řekl, Prabhupádo. And Prabhupada said, that's okay. On řekl, to je v pohodě. You can remember me remembering Krishna. Můžeš vzpomínat na mě a budeš vzpomínat na Krišnu. And that's what Prabhupada is offering. He is the acharya. We remember him. Krishna will be more pleased than if we try to remember Krishna directly. Takže on je náš acharya a když budeme vzpomínat na něj, tak potěšíme Krišnu víc, než budeme vzpomínat na Krišnu přímo. How is it possible? Because Krishna loves him, this devotees, more than he loves God. Už to také, protože Krišna miluje více oddané než sám sebe. So if we glorify Prabhupada, keep him in the center, follow his instruction, Krishna will give us all mercy. Pokud budeme uctívat Prabhupádu, následovat jeho pokyny, mít ve středu, tak Krišna nás zase tak vlastní. So what's the difficulty? There's so many books are written about Prabhupada. I've even written one book. Tak je ta obtíž, je tolik knížek o Prabhupádovi, já jsem i napsal knihu, So many books. tolik knih. No. So why not we can get to know Prabhupada more with the personal disciples and by directly reading his purpose. Proč bychom se o Prabhupádovi nemohli dozvědět víc tím, že budeme studovat o něm od těchto služebníků, anebo tím, že budeme studovat jeho významy. Not only purpose, but conversations. There's 38 volumes of conversations. Nejenom významy, ale i jeho konverzace. Je 38 těch vydání konverzací. And there's so many lectures that you can find. Pak je spoustu lekcí, které si můžeme najít. And letters. A dopisů. All big volumes of letters that Prabhupada wrote. Velké sbírky dopisů, které Prabhupada psal. So we can get to know Prabhupada more and more. Že můžeme se o Prabhupadovi dozvědět více a více. And then you won't have any doubts. A pak už nebudeme mít žádné pochyby. Doubts because I understand it. Prabhupada was a perfect devotee, perfectly pure devotee. Já jsem neměl žádné pochyby, protože jsem byl přesvědčený o tom, že Prabhupada byl dokonale čistý oddaný. We never thought he was God. Neviděli, že on není Bůh. I was there and some leading sannyasis started to preach in New Vrindavan.
that Prabhupada was God. Byl jsem tam jednou, když někteří seniáci z Nové Mrindávnu začali kázat, že on je Bůh. But I never accepted it. A to si nikdy nepřijmul. It's in itself a problem. To je urážka. Thinking that, Prabhupada, when he heard, he said, "Where did I ever say I was God?" Prabhupada, když to slyšel, tak říkal, kde jste četli, slyšeli, že jsem Bůh. But for us, Shakshadhari, he's as good as God because he's representing God without any addition or subtraction. Ale pro nás je Sakshadhari, to znamená, že on je on je Bůh jako služebník Boha a reprezentuje Boha pro nás. Read his books, and then you'll also be convinced. Když čtete jeho knihy, tak jak budete potom přesvědčení. Ordinary person can't read like, can't write like this. Většina osoba nemůže takhle psát knihy. Standing up in the middle of the night, Stát uprostřed noci, who can do like that? tohle může dělat. He was empowered to write these books. On byl plnomocný, aby psal ty knihy. And we should take advantage. Takže bychom toho měli využít. Sometimes, we were selling books and Prabhupada would talk to us. Někdy Prabhupada vlastně prodával knihy a od toho He said, "It's very good you're selling these books, but are you reading them?" jo, my jsme rozdávali knihy, prodávali knihy a on se nás ptal, že je to hezký, že rozdáme, ale jestli je i čteme. He wanted us to, he said, "I'm writing mostly for you, for my followers." On říkal, že já hlavně píšu pro vás, pro mé následovníky. But we should read every day. Že my bychom měli každý den číst. Then all the doubts will go away. A všechny ty pochyby odejdou. Nobody can write like this unless he's empowered like Krishna. Nikdo nemůže takhle psát knihy, pokud není slavnostně Krišnou. Okay, let's do one more bhajan. Tu je ještě jeden bhajan. This is also empowered. Narottam Das, Bhaktivinoda Thakur. These people are not ordinary people. Ty osoby jako Narottam Das, Thakur, Bhaktivinoda Thakur jsou také splnomocněné osoby, nejsou to obyčejní osoby. About Narada Muni, Javina, page 5. I want these books back. I look for it. Huh? I look for it. If you already steal, I'm going to cut off your fingers. Tak kdo ukradne ty knížky, tak mu odřežu prsty. Oh, Narada Muni Pachavina Radhika Ramana Name. Narada Muni Pachavina Radhika Ramana Name. Oh, Narada Muni Pachavina Radhika Ramana Name. Narada Muni Namamani Vukita Hoya Makata Gita Same. Namamani Vukita Hoya Makata Gita Same. Mami Adaraya Parise Gana Shavana Yudara Gita. Mami Adaraya Mataya Jakata Jane Madhuripura Sabapashi Mataya Jakata Jane Madhuripura Sabapashi Mataya Jakata Jane Madhuripura Sabapashi Mataya Jakata Jane. Jehovah Kande Jehovah Nache Jehovah Te Mane Mane
Kanye Kehova Nache Keo Mate Mani Mane Kehova Kanye Kehova Nache Kehova Mate Mani Panchavajana Narade Gori Hemara Sagana Ro 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 Ramarachana Nachire Ore Bolo Bolo Hari Bolo Ramarachana Nachire Ore Bolo Bolo Hari Bolo Sasana Parame Sute Hari Hari Gaya Sasana Parama Sute Hari Hari The great soul Narmuni lays the string instrument. Riga. The holy name of Radhika Raman descends and immediately appears amidst the kirtan of the Lord's devotee. Když velká duše Námony hraje na svůj studijní nástroj vínu, svaté jméno Rádiky Ramany se stoupí a okamžitě se objeví uvnitř kirtanu pánových oddaných. Like a monsoon cloud, the holy name showers pure nectar into the ears. Due to great ecstasy, all the devotees enthusiastically dance to their heart's content. Jako dešťový mrak, jak svaté jméno sprchuje čistý nektar do jejich uší. Kvůli velké extázi všichni oddaní nadšeně tancují co jim jako srdce, do celým svým srdcem. All the inhabitants of the universe become maddened upon entering these intoxicating showers of divine sweetness. Some people cry, some dance,
and others become fully intoxicated within their mind. Všichni obyvatelé vesmíru zešílí po tom, co vstoupí do těchto intoxikačních jako spršek vznešené jako božské sladkosti. Někteří pláčou, někteří tancujou a ostatní se vlastně plně intoxikují uvnitř jejich myslí. Five-faced Lord Shiva embraces Narada Muni and repeatedly shouts in ecstasy, while Lord Brahma dances very ecstatically and exclaims, all of you chant, Haribol, Haribol! Pětí tváří pán Shiva, tak objímá Narada Muniho a opakovaně křičí v extázi, zatímco pán Brahma tančí extaticky a zvolává. Všichni z vás křičte Haribol, Haribol! In supreme happiness, thousand-faced Ananta Sesha sings and calls out, Hari, Hari! By the influence of the chant of the vibration of the holy name, the whole universe becomes mad with ecstasy as everyone relishes the mellows of the holy name. V nejvyšším štěstí, tak tisícitváří Ananta Šeša zpívá a volá Hari, Hari! Vlivem transcendentální vibrace svatého jména celý vesmír zešílí extází a každý vychutnává nálady svatého jména. The holy name of Shri Krishna has fulfilled all my desires by thus manifesting on everyone's tongue. Bhakti Vinod, the humble servant of the Lord, therefore prays at the feet of Trivikrama Swami that the chanting of Harinam may always continue in this way. Svaté jméno Šrí Krišny naplnilo všechny mé tužby tím, že projevilo se na jazyku každého. Bhakti Vinod, pokorný služebník pána, se proto modlí u nohou Šrí Rupy Gosvámího, aby zpívání Harinámu neustále pokračovalo tímto způsobem. So that must have been a kirtan, huh? To musel být dobrý kirtan. Okay, what time is it? 12:30. Okay, so 1 hour, huh? No. We finished. Yeah. What time we finished now? Yeah, that's good. Yeah, it should be like, I think I was told 1 hour and 12:15 we should stop, so we get a little bit past, but it's okay. You passed. That went very quickly, It's right? ecstasy. Okay, thank you very much. We'll see you tomorrow. Zítra? Yes, program. Thursday. Today is? Monday. We'll see you in a couple of days. How you say? Prabhupada ki. Trivikrama Swami.